Dear folks, welcome to AS American English, and take your corporate book page number 55 to 56, the spoken English words of Americans and Britishers or the native English speakers. The first word is big deal. Most often you used to hear this word big deal. Big deal, deal means what? Agreement. Big means what? Very big agreement. So here big deal means a very important thing. A very important thing is called a big deal. For example, I got a job in MNC. MNC means what? Multinational company. I got a job in MNC. And it's a big deal. It's a big deal means what? It's a very big achievement for my life. So second word, big deal. Where do you use this word big deal? Once again, is a very important person, a VIP. You call a VIP as abbreviation VIP stands for very important person. The minister is a big deal in the cabinet. The minister, the particular minister, the home minister, defense minister or whoever the minister is a big deal in the cabinet means he is a very important person. So big deal means very important thing, and a big deal means a very important person. Coming here, no big deal. What do you mean by that? No big deal. It is not at all an important thing. So whenever you want to go in for a phrase, whenever you want to say it's not an important thing, then you can use this phrase, getting low marks in your exams. It is no big deal. Don't bother about it. So you're convincing somebody who got low marks. He is very bothered. Getting low marks in your examination is not a big deal. It's not an important thing. Don't worry about it. Shady deal. Okay. Dear friends, shady deal. What do you mean by shady? Shady is always means something illegal, right? Shade means what? You are hiding behind something. So shady deal means doing things illegally. Secret and wrong agreement. Secret deal. It is called shady deal. The cellular companies had a shady deal with the minister to get 2G spectrum. The world famous corruption, 2G spectrum corruption in India. So very many private companies, they had a shady deals. They had a illegal agreements with the minister to get the 2G spectrum. So shady deal means a wrong thing, a wrong thing. Now square deal. Square means what exactly? Square. So total honest agreement, you call it a square. Is a square means what? He is a honest person. Is a square means he is a honest person. A square deal means a honest agreement. So the government had square deal with the contractors for supplying free laptop to the students. So free laptop supplied by the companies to the students. In Tamil Nadu, the Tamil Nadu government had made a contract with the contractors. So there was a square deal means what? There was no any illegal transaction. There was no shady deal. It was a square deal. There wasn't any shady deal. It was a square deal. What do you mean by that? No illegal agreements were there. Only honest agreement was there. So my dear friends, big deal means what? Important thing. Big deal, one of the meaning is a very important person. No big deal means it is not at all important. And shady deal means something illicit, something illegal agreement. Square deal means what? An honest agreement. And dear, coming here, we have finished with the deal. Now coming here with the word dear. Dear. Dear Jane letter. What do you mean by dear Jane letter? Jane, it stands for a woman or a man? Women. Dear Jane letter. Then one other we have dear John letter. The John stands for male, isn't it? Female. Jane. Dear Jane letter means a letter or announcement from man to women. A man is writing a letter to a woman to announce what? The end of their relationship. A man writes a letter to the women
saying that our relationship is over, then it is called Dear Jane letter, because he is addressing to his female. So, Jane stands for female. So, a man writing a letter to a woman stating and telling that our relationship is over, then it is called Dear Jane letter. In the times of recession, recession means what? No business, no money, no protection, everything is under loss. In the times of recession, because of unemployment, because of no work, many women received Dear Jane letters. Many women received Dear Jane letters means what? This fellow is unable to take care of her wife or lover to get married. So, he says, okay, let us end the relationship. I am unable to survive myself. Then how can I take care of you? So, Dear Jane letters are received during the times of recession. Okay. Next, coming here, Dear John letter, a letter from women to men. Now, it is completely turned up. Man to women, it is called Dear Jane letter. A woman to man, it is Dear John letter. To announce the end of their relationship, our relationship is over. Who says? A woman says to man. Many men receive Dear John letters from their lovers when they go abroad for a long time to work. So, this fellow wants to go to Dubai, he wants to go to somewhere, he will stay for 5 years or 10 years. She cannot stay in lonely, isn't it? She has to marry. So, many men receive Dear John letter when they go abroad for their work for a long time. So, Dear Jane letter means what? Writing a letter from a man to a man stating to end their relationship. Dear John letter means a letter written by a woman to man to mention that they want to end their relationship. Then coming here, deck. Deck means what? The outer part of the ship, you know, deck. Clear the decks means be ready for action. Clear the decks means what? Clear all these things, we are going to go in for action. Clear the decks means going to get ready for action. Clear the decks, we are going to start the meeting. Clear the decks means what? Just go away. Please keep quiet. Arrange the chairs properly. Clear the decks. Clear the decks. We are going to start the meeting. So, clear the place. We are going to start the meeting. Deck, to hit somebody or being hit by somebody. You are hitting somebody or you are being hit by somebody, then you call deck. I got decked by the police. I got hit by the police. Decked. Right, sir? Next, coming here. Hit the deck means lying on the floor to escape. Hit the deck means lying on the floor to escape. The police shouted the thieves to hit the deck and not move. The police shouted at the thieves. Hit the deck means what? Lie on the floor. You cannot escape. Right, sir? So, coming here, my dear friends, Dear Jane letter, a woman writing to, man writing to a woman stating to end their relationship. Dear John letter, a woman writing to a man that their relationship is over. Clear the decks means clear the way. We want to start doing something. Deck means to hit by somebody or you hit somebody. Hit the deck means lying on the floor, hit the deck. So, once again I want to come here. Big deal means what? An important thing. Second meaning of big deal means a very important person. No big deal means it is not at all important thing. And shady deal means something, a illegal agreement is happening. And square deal means what? A honest agreement happening between 2 or 3 persons. Dear Jane letter means a letter written by a man to a woman to end their relationship. Dear John letter is a letter written by a woman to a man stating that their relationship is going to get over. Clear the decks means clear the path, make everything free so that we will start doing something. Deck means to hit somebody or you being hit by somebody. Hit the deck means lying on the floor. Hope you are able to get it, sir. Now, I will be asking you a question. Shall we see? Okay. Can you gentlemen form a sentence using the word? Okay. Square deal. Please stand up and say square deal. Look at the camera and speak. Square deal. Mic is on, don't bother. Square deal. Honest agreement. Why such a long time? Congress government had made a square deal on the partition of Andhra Pradesh to Telangana. On partition of Andhra Pradesh. Okay, Congress party made a square deal with whom?
To Andhra government. With the Andhra government that they will They will partition the Andhra state with into. Telangana. Okay, you gentlemen, can you form a sentence using a shady deal? Shady deal. Pakistan had a shady deal with Russia to get nuclear bombs. Pakistan had a shady deal with Russia to get nuclear weapons. It's a good, beautiful sentence you have formed. And coming here, gentlemen, can you form a sentence using big deal? Two meanings are there. You have to form, yeah, one sentence. Our VP is a big deal in the company. What is that? Our vice president is a big deal in our company. Okay, gentlemen. Big deal as an important thing. The president is a big deal in the parliament. Okay, president is a very important person in the parliament. That's what you want to say. Okay, good, good. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 55லிருந்து 56. அமெரிக்கர்கள் போன்று ஆங்கிலத்தில் பேசுவதும் பிரிட்டிஷர்களை போன்று ஆங்கிலத்தில் பேசுவதும் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு டீல் என்றால் ஒப்பந்தம். ஆனால் பிக் டீல் என்று சொல்லும் பொழுது மிக மிக முக்கியமான விஷயம் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. பிக் டீல் என்றால் மிக முக்கியமான விஷயம். ஐ காட் எ ஜாப் இன் எம்என்சி. எனக்கு சர்வதேச நிறுவனத்திலே ஒரு வேலை கிடைத்தது. இட்ஸ் பிக் டீல் என்றால் என்ன? அது ஒரு பெரிய விஷயம். அது ஒரு பெரிய விஷயம். பெரிய விஷயம் என்று சொல்லும் பொழுது பிக் டீல் என்று சொல்கிறீர்கள். அதே போன்று இரண்டாவது அர்த்தம் பிக் டீல் என்றால் மிக முக்கியமான மனிதர். ஸோ த மினிஸ்டர் இஸ் எ பிக் டீல் இன் த கேபினெட். அந்த மந்திரி சபையிலே அந்த மந்திரி மிக முக்கியமான ஒரு நபராக இருக்கிறார். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் என்று சொல்லும் பொழுது பிக் டீல் என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக நோ பிக் டீல் என்றால் அது ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல, சாதாரண விஷயம். ஸோ கெட்டிங் லோ மார்க்ஸ் இன் யோர் எக்ஸாமினேஷன். அப்போ பரீட்சையிலே உனக்கு குறைந்த மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்கிறாய். இட் இஸ் நோ பிக் டீல். அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை, அதை பற்றி நீ கவலைப்படாதே. நோ பிக் டீல் என்றால் அது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை, அதை பற்றி கவலைப்படாதீர்கள். ஷேடி டீல். ஷேடி என்றால் என்ன? மறைந்திருக்கக்கூடிய. ஷேட் என்றால் என்ன? பொதுவாகவே ஷேடுனா கொஞ்சம் இருட்டடித்த மாதிரி என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்திலே. ஷேடி டீல் என்றால் என்ன? மறைமுக ஒப்பந்தம், ரகசிய ஒப்பந்தம். அப்போ சட்டத்துக்கு புறம்பான ஒப்பந்தம், சீக்ரெட் அண்ட் ராங் அக்ரிமெண்ட். த செல்லுலார் கம்பெனிஸ்னால் என்னென்ன? ஏர்டெல் பார்க்குறீங்க, ரிலையன்ஸு பார்க்குறீங்க, இதெல்லாம் செல் கம்பெனி. செல்லுலார் கம்பெனிஸ் ஹேட் ஏ ஷேடி டீல் என்றால் என்ன? ஒரு மறைமுக ஒப்பந்தம், ஒரு ரகசிய ஒப்பந்தம், ஒரு சட்டத்திற்கு புறம்பான ஒரு ஒப்பந்தம். வித் த மினிஸ்டர், மந்திரியுடன், டு கெட் 2G ஸ்பெக்ட்ரம். 2G ஸ்பெக்ட்ரம் என்றால் என்ன? அதாவது செல்ஃபோனுகளுக்கு வழங்கக்கூடிய உரிமைகள் பெறுவதற்கு இந்த ஏர்செல் கம்பெனிகள் மந்திரியுடன் ஒரு ரகசிய ஒப்பந்தம், சட்டத்திற்கு புறம்பான ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டார்கள். சட்டத்திற்கு புறம்பான ஒப்பந்தத்திற்கு ஷேடி டீல் என்று சொல்கிறீர்கள். அடுத்தது ஸ்கொயர் டீல். ஸ்கொயர் என்றாலே அது முழுமை அடைந்த, நல்ல, ஒழுக்கமான என்று வருகிறது. ஆனஸ்ட் அக்ரிமெண்ட், ஒரு நேர்மையான ஒப்பந்தத்தை அது ஸ்கொயர் டீல் என்று சொல்கிறீர்கள். அப்போ த கவர்மெண்ட் ஹேட் ஸ்கொயர் டீல் வித் த கான்ட்ராக்டர்ஸ். அப்போ அரசாங்கம் அங்கே தங்களுடைய ஒப்பந்தக்காரர்களுடன் ஒரு சரியான ஒப்பந்தம், ஒரு நேர்மையான ஒப்பந்தத்தை வைத்து கொண்டது. ஃபார் சப்ளைங் ஃப்ரீ லேப்டாப் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். லேப்டாப் என்றால் என்ன? கம்ப்யூட்டர் மாணவர்களுக்கு இலவசமாக பெறுவதற்காக அரசாங்கம் அந்தந்த நிறுவனத்துடன் ஒரு நேரடியான ஒப்பந்தம், ஒரு நேர்மையான ஒப்பந்தம், எந்த விதமான லஞ்சங்களும் இல்லாத ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டது. ஸோ நண்பர்களே, பிக் டீல் என்றால் மிக முக்கியமான விஷயம். பிக் டீல் என்றால் மிகப்பெரிய மனிதர். நோ பிக் டீல் என்றால் அது ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல. ஷேடி டீல் என்றால் ஒரு மறைமுக ஒப்பந்தம், ஒரு ரகசிய ஒப்பந்தம். ஸ்கொயர் டீல் என்றால் என்ன? நேர்மையான ஒப்பந்தம். ஸோ இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் அன்றாடும் தினமும் உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்து ஆங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி ஆங்கிலத்தை மேன்மையடைய செய்யுங்கள். அடுத்ததாக டியர் ஜேன் லெட்டர், ரொம்ப முக்கியமானது. டியர் ஜேன் லெட்டர் என்றால் என்ன? ஜேன் என்றால் பெண், டியர் என்றால் அன்பே, அன்பே பென் லெட்டர் என்று வருகிறது. அப்போ ஒரு ஆண் பெண்ணுக்கு அனுப்பக்கூடிய அந்த கடுதாசியை டியர் ஜேன் லெட்டர், ஏ லெட்டர் ஆர் அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஃப்ரம் மேன் டு விமென். ஒரு ஆண் பெண்ணுக்கு அனுப்புகிறான். டு அனௌன்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் த ரிலேஷன்ஷிப், அவர்கள் உறவு முறிந்து விட்டது என்பதை அறிவிப்பதற்காக ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணுக்கு அனுப்பக்கூடிய கடிதத்தை
டியர் ஜேன் லெட்டர் என்று சொல்கிறோம். இந்த டைம்ஸ் ஆஃப் ரிசெஷன், ரிசெஷன் என்றால் என்ன? பொருளாதார பின்னடைவு. இங்கே வந்து வேலை இல்லை, தொழில் இல்லை, அரசாங்கம்லாம் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்குது, கம்பெனிகள்லாம் மூடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள், அதுதான் ரிசெஷன். இந்த டைம் ஆஃப் ரிசெஷன் பிகாஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், வேலை இல்லாத காரணத்தினாலே மெனி விமென், பல பெண்கள் ரிசீவ்ட் பெற்றார்கள் டியர் ஜேன் லெட்டர்ஸ் என்றால் என்ன? அந்த காதலர்களிடம் இருந்து காதல் முறிவு கடிதங்களை பெற்றார்கள். டியர் ஜேன் லெட்டர் என்றால் பெண்கள் பெறக்கூடிய காதல் முறிவு கடிதங்கள். அடுத்ததாக டியர் ஜான் லெட்டர், ஜான் என்றால் ஆண். அப்போ ஒரு பெண் ஆணுக்கு அனுப்பக்கூடிய கடிதத்தை டியர் ஜான் லெட்டர், a letter from women to men to announce the end of their relationship. ஒரு பெண் ஒரு ஆணுக்கு அனுப்புகிறாள், தன்னுடைய உறவு அவனுடன் முறிந்து விட்டது என்பதை தெரிவிக்கக்கூடிய கடிதம். many men receive dear John letters from their lovers when they go abroad for a long time to work. அப்போ நிறைய பேர் காதலிகளை விட்டு 5 வருடம் 10 வருடம் என்று வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு செல்லும் பொழுது நிறைய ஆண்கள் தங்களுடைய காதல் முறிவு கடிதங்களை தங்கள் காதலியிடமிருந்து பெறுகிறார்கள் என்ற இது வருகிறது. அடுத்தது டெக் என்றால் என்ன? ஒரு கப்பலிலே அந்த திறந்த வெளி முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த பொருட்களை வைக்கக்கூடிய அந்த திறந்த வெளி இடத்தை டெக் என்று சொல்கிறீர்கள். கிளியர் த டெக்ஸ் என்றால் என்ன? அங்கே நிறைய குப்பையும் கூலமாக இருந்தால் கிளியர் டெக்ஸ் என்றால் வழிவிடுங்கள், அதை சுத்தப்படுத்துங்கள். அப்போ வேறொரு காரியம் செய்வதற்காக அந்த இடத்தை சுத்தப்படுத்துங்கள், தெளிவுபடுத்துங்கள். பி ரெடி ஃபார் ஆக்ஷன். அப்போ கிளியர் த டெக்ஸ், வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் த மீட்டிங். அதை சுத்தப்படுத்துங்கள், நாங்கள் ஒரு காரியத்தை செய்ய போகிறோம். அப்போ ஒரு காரியத்தை செய்ய போவதை கிளியர் த டெக்ஸ் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. அடுத்ததாக டெக் என்றால் யாரோ ஒருவரை அடித்தல், யாரோ ஒருவரால் அடிபடிதல், அடி வாங்குதல், அதை டெக் என்று சொல்கிறோம். ஐ காட் டெக்டு பை த போலீஸ், நான் போலீஸ் மூலமாக அடி வாங்கினேன். அடுத்ததாக இட் த டெக், அருமையான வார்த்தை, தரையிலே அப்படியே படுத்துக்கொள்வது. லையிங் ஆன் த ஃப்ளோர் டு எஸ்கேப், ஒருவரிடமிருந்து தப்பிப்பதற்கு, எதிரிகளிடமிருந்து தப்பிப்பதற்கு நம்ம தரையில் அப்படியே சாஷ்டாங்கமாக படுத்து விடுகிறோம், அதை ஹிட் த டெக் என்று சொல்கிறோம். த போலீஸ் ஷவுட்டட் த தீவ்ஸ், போலீஸ்காரர்கள் திருடர்களிடம் கத்தினார்கள். டு ஹிட் த டெக், அப்படியே கீழே படுத்துக்குங்க. அண்ட் நாட் மூவ், அசையாதீர்கள், அப்படியே கீழே தரையோட தரையாக படுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸோ ஹிட் த டெக் என்றால் தரையோடு தரையாக படுத்துக்கொள்வது. ஸோ நண்பர்களே, டியர் ஜேன் லெட்டர் என்றால் ஒரு ஆண் பெண்ணுக்கு அனுப்பக்கூடிய கடிதம் தங்கள் காதல் முறிந்து விட்டதென்று. டியர் ஜான் லெட்டர், ஒரு பெண் ஆணுக்கு அனுப்பக்கூடிய கடிதம் தங்களுடைய காதல் முறிந்து விட்டதென்று. டெக், கிளியர் த டெக்ஸ் என்றால் ஒரு காரியத்தை செய்ய போகிறேன். டெக் என்றால் அடிபடிதல் அல்லது மற்றவர்களை அடித்தல். ஹிட் த டெக் என்றால் தரையோடு தரையாக படுத்துக்கொள்வது. ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் சொல்கிறேன், பிக் டீல் என்றால் ஒரு பெரிய ஒப்பந்தம், பிக் டீல் என்றால் மிக முக்கியமான மனிதர், நோ பிக் டீல் என்றால் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது, ஷேடி டீல் என்றால் ஒரு மறைமுக ஒப்பந்தம், ஒரு ரகசிய ஒப்பந்தம், ஸ்கொயர் டீல் என்றால் என்ன? நேரடியான ஒரு ஒழுங்கான ஒரு உண்மையான ஒரு ஒப்பந்தம். டியர் ஜேன் லெட்டர் என்றால் ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணுக்கு அனுப்பக்கூடிய அந்த விவாகரத்து கடிதம் என்றே சொல்லலாம், உறவு முடிந்தது என்று. டியர் ஜான் லெட்டர், ஒரு பெண் ஒரு ஆணுக்கு அனுப்பக்கூடிய காதல் முறிவு கடிதம் அல்லது விவாகரத்து கடிதம் என்றே சொல்லலாம். கிளியர் த டெக்ஸ் என்றால், டெக் என்றால் என்ன? ஒரு காரியத்தை செய்ய போகிறேன். அடுத்தது டெக் என்றால் என்ன? தாக்கப்படுதல் அல்லது மற்றவர்களை தாக்குதல். ஹிட் த டெக் என்றால் தரையோட தரையாக சாய்தல். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி ஒரு நல்ல பேச்சாளராக எழுத்தாளராக மாற வேண்டும். தேங்க்யூ.